Today's video was sponsored by Margaret Mugo, a true patriot and a Kenyan nationalist at heart. Stand by for debrief in 3, 2, 1. President Ruto created a fake case against Governor Natembeya, then he dragged him to court on account of that same fake case, and now he's busy shopping for Mwengi Mutuse from Western Kenya to come forth and betray Natembeya by tabling an impeachment motion. Then once the impeachment motion is tabled, they'll ship in millions of shillings from State House to bribe broke MCAs. This seems to have been the plan all along, and we can already see the president and his deep state gearing towards it. Let me just touch on a few instances which seem to hint at the imminent threat that is just at the event horizon. Number 1, Natembeya said this about Nzoia Sugar not too long ago. Naona watu Nzoia imeuzwa wakiangalia. Jana Nzoia imeenda. Wameuza Nzoia. Wameuza Nzoia na watu wa ututu hapa wengi ututu hapa na Jalicha waliwacha mashamba yao Bungoma wakawajia hiyo factory wakatolewa kule. Saa hizi imeuzwa. Alafu napata kiongozi anasema kuna tofauti ya kukodesha na kuuza. Mtu alikodesha shamba kwa miaka 30 si ameuza jamani. Sasa uko na miaka 70 na uko unakodesha shamba kwa miaka 30. Wewe kabia wae na miaka 30 na kiwele. Alafu wanatuambia ati eka moja kwa Nzoia wanakodesha kwa miaka 30 kwa shilingi 50,000. Kumaanisha kwamba eka moja kwa mwaka wanakodesha shilingi 1,600. Then yesterday, the president cheekily clapped back at Governor Natembeya over the same remarks in a very pointless rebuttal. Here's the tip. Mtu anaenda kupinga ati factory ya sukari should not be leased. Ati iendelee vile inaendelea saa hii. Saa hizi factory hailipi mkulima, factory hailipi wafanyikazi, factory hailipi ushuru, factory inachukua miwa ya wananchi inaenda inazama nayo. How can a leader mwenye ako na akili aseme kitu kama hiyo iendelee? You know, really. Some leaders I don't understand. They need to be humane. How can you want people to be in poverty? Hiyo wakulima wa miwa wengi, karatasi yao inaonyesha DR, yani wanadaiwa. Mtu unapeleka miwa, mwisho unaandikwa makaratasi unaambiwa wewe ndio ulipe kampuni ya miwa. Mkulima anangojea mwaka moja alipwe. Mwisho sio ati mkulima analipwa na kampuni ambaye alipeleka sukari yake. Mwisho serikali ndio inalipa wakulima, serikali ndio inalipa wafanyikazi. Serikali haikuajiri wafanyikazi, serikali haikuchukua miwa ya wakulima. I for one believe the president should form a task force of leaders from Western Kenya to sit, discuss and chart a way forward for Western Kenya on matters sugar production. Because otherwise, how can the president and an Indian be the ones doing soul searching for industrial resolutions amongst themselves? That is like David Wafula and Junaid Mohammed purporting to fix the issues of majani chai and kahawa in Mlima Kenya. That is just a fallacy, and it seems like it's just a deal between the two. Anywho, that aside, the president should know that the same way in Mlima Kenya Rigathi Gachagua is considered the apple of their eye, it is in that same way that in Western Kenya Natembeya is revered. And any MCA who brings an impeachment motion or even votes yes atajua adui. Just listening to Joakim speaking on behalf of millions of Luyas. Roll the tip. Wale walidhani sasa watamweza kwa kumweka huku ndani, yeye ametoka. Na kuna visiki mbili hapa Western ambazo zimezuia maendeleo kila siku. Kisiki moja ni Musalia Mudavadi. Kisiki ingine ni huyu popo ako na bibi wawili. Anajiita popo na ako na bibi wawili. Huyu mtu anajiita Moses Masika Wetangula. Anajiita popo wakati walikuwa wanapigia mapopo huko kura. Mshumaa yao ilikataa kuwaka. Nyota yao ikazima. Nyota ya Natembeya ndio iko hapa. Na wale watu ambao mimi naendelea kuone hawa watu. I know they have an impeachment agenda. We only want to know one name. Ule Mutuse wa Trans Nzoia ni nani ambaye atamove impeachment motion? Wewe ndo tunataka kujua. Tukishajua Mutuse wa Trans Nzoia ni nani, wewe Trans Nzoia utaiona paa kama kituo cha polisi. Wewe, watu yako, your girlfriend, Trans Nzoia will be a hostile place to stay. Na tucheze na watu. We are here to stand in solidarity with a leader who has brought direction in the entire region.
We are not going to condone this kind of mediocrity that has been activated by these two other octogenarians. Huyu mtu anajiita Wetangula na Musalia Mudavadi. Sisi tunasema ati mmoja anaitwa bure, mwingine ni bure kabisa. Ati ukinunua mmoja, mwingine unapata kama promotion. Ati mwingine ni offer. Offer ya Western imeisha. We have found, sisi tumekuwa mayatima kisiasa kwa muda mrefu. Tangu Wamalwa kijana aende, tumekuwa tukiyumba. Tumekuwa tukilelewa na mzazi wa kambo anaitwa Raila Odinga. Sasa tumepata mzazi yetu. Tuko hapa na Natembeya. Hatutakubali kulelewa tena na mzazi ya kambo. Nyinyi mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Kulelewa na mzazi wa kambo. Wakati tuko na Natembeya. Any leader from Western ukikosa kusupport Natembeya, nyumbani. If you are vying in Western, ticket number 1, imba jina la Natembeya. Usipoimba Natembeya, nyumbani. So kama kuna MCA kichwa ngumu pale Trans Nzoia, wewe leta hiyo impeachment. Chuma chako ki motoni, or so I hear. Anywho, why is Ruto looking to impeach Natembeya? That's the other question that comes to mind, and the only answer to this is he doesn't want competition. Similar the way King Herod heard that Jesus is about to be born or is born and decided to kill all the Jewish boys. That is exactly what Ruto is doing. He got Gachagua impeached. Now he wants Natembeya impeached. Matiang'i was arrested and frustrated in the first quarter of this presidency. Sasa ametoroka amerudi US, and if he comes back, I hear his files are going to be opened. So the president wants to be left with Kalonzo Musyoka. That is who he wants to face on the ballot. This is just a long-term strategy to take out any real threat or competition. Because imagine if Gachagua and Natembeya go together on the ballot. Will the president ever win anything in this country? It is impossible. These are two people who are pound for pound heavy hard hitters. There is no way Natembeya or Rigathi Gachagua is losing a political debate to anyone in this country. In fact, I think the only real competition for either of the two is them themselves. So let us have a competitive 2027. Watu waache kuingiza uoga. Stop trying to cripple your opponents kabla wakati haijafika. But at the end of the day, guys, that's just my opinion. Do let me know your own comments in the comment section below, and I'll do my best to read them and to give you a response. And in the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula, hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.